at a STEM, science, technology, engineering, and mathematics. mu by'ikoranabuhanga ndetse n'imibare. He received that award in Washington, D.C. Yahawe icyo gihembo muri Washington DC in February 2018, just last year. ni muri uyu mwaka dushoje 2018 mu kwa kabiri. He was recognized for his successful 20 years of contribution and accomplishment at Corning Incorporated. Yahawe iryo shimwe bamushimira imyaka 20 amaze akora imirimo ye kandi ayikora neza. Corning is a multinational technology company. Ni ikigo cyitwa Corning, ni ikigo gikora mu buryo bw'impuzamahanga. Based in Corning, New York. Kiba muri Corning in New York muri Amerika. Eric BIRIBUZE is currently the Business Operations Director. Eric BIRIBUZE rero ayoboye ikigo cy'ubucuruzi, niwe muyobozi wacyo. Responsible for the next multi-billionaire. Gifasha abantu b'abaherwe. Dollars business potential. Abantu bakora ubucuruzi bw'amafaranga y'amadolari menshi cyane. To put Corning glass into automotive industries for safety and CO2 emissions. Ikigo akorera ni ikigo gishinzwe gufasha imodoka zikoresha ama essence cyangwa se gas izisohokamo igasohoka neza, hakaza isohora umwuka mwiza utica ibidukikije. So pretty much he's responsible for if you see the windshield of a car. Muri make urubonye parabrise y'imodoka. So he's responsible to make it small and to make it safety for the people as well as for the environment. Muri make ibyo ashinzwe no gufata nka parabrise cyangwa se cyakirahuri cy'imodoka kikaba cyakorwa mu buryo bworoshye ku buryo cyaba gifitiye umuntu uri mu modoka imbere yagira umutekano mwiza, ariko kikaba nta n'ikindi cyakwangiza mu bidukikije. So Eric is also a marathon runner. Eric rero akina n'imikino yo kwiruka. He has run 8 marathons. Amaze kujya mu marushanwa hafi 8 yo kwiruka. He's a news junkie and a sports fan. Ni umuntu ukunda amakuru kandi ni umuntu ukina n'imikino myinshi, no mu sportif. He was very known in the communications industry. Arazwi cyane mu itangazamakuru. To initiate. Umuntu uvumbura. And launch. Ndetse akanatangiza. The edge product in connectivity space data center market. Mu guhuza ubumenyi mu buryo bw'isoko mpuzamahanga. He launched these products in 2009. Ibi yabitangiye muri 2009. And the business generated more than $1 billion. Rero ubucuruzi yatangiye cyangwa icyo gikorwa cye cyazaniye igihugu amadolari menshi cyane y'ama millions y'amadolari. So for him to receive this award, rero kugira ngo ahabwe iri shimwe cyangwa iki gikombe, he has demonstrated yashoboye kugaragaza capacity ubushobozi for delivering strong results, ashoboye kugaragaza ubushobozi buzana umusaruro ufatika through transformational change management, mu buyobozi buhindura ibintu, with solid track records, n'ibintu bifatika kandi bikomeye bigaragara, in diverse functions, mu guhindura ibintu bitandukanye byinshi, and cultures, nk'imico, including
harimo successful operations in Mexico, US, China, including people development. mu bihugu bitandukanye muri US, mu Bushinwa, agerageza guteza abantu benshi imbere. So to make it just summary, this award was not only based in the US, but it's a global. Rero muri make iki gikombe yahawe ntabwo ryari ishimwe gusa cyangwa se ishema rya Amerika gusa, ahubwo ni ry'isi yose muri rusange. So, and last year, to conclude this, Mwaka ushize rero nsoza ibi, he became the 15th president-elect of Society of Black Professionals in the US. yatorewe nk'umuyobozi wa sosiyete z'abirabura muri Amerika. So without further ado, I would like to welcome my best friend and my husband, Eric BIRIBUZE. N'abatwaye umwanya munini rero reka nakire inshuti yanjye magara kandi ari nawe mugabo wanjye, Eric, karibu. Murakomeye. Are you okay? Mwiriwe neza. Okay, it's my privilege to be here today. Ni ishema kuri njye kuba hano uyu munsi. Okay. First of all, I would like to thank my beautiful wife for this generous introduction. Mbere na mbere reka nshimire umufasha wanjye uburyo yamvuzeho neza. I would like to thank the Apostle Dr. Twaza for this invitation to be here today. Ndashaka gushimira intumwa Dr. Gitwaza kuba yanyakiriye hano. Okay. I would like to thank Pastor Robert. Ndashaka gushima umushumba Robert. I would like to thank the youth pastor, Pastor Kamarade. Ndashaka gushimira umushumba w'urubyiruko, umushumba Kamarade. Okay. So it is my privilege to be here today. Mu by'ukuri ni iby'agaciro cyane kuri jye kuba ndi hano uyu munsi. Actually, I like the definition of youth here at the Zion Temple. Nakunze uburyo mwita urubyiruko cyangwa se uburyo mufatamo urubyiruko hano ku itorero Zion. Because often when I am with some people, they say, look at this old man, and then because I just turned 50, Njyaho aho mva baramutse bambonye mu giterane cy'urubyiruko bakwibaza ngo ese uyu musaza barakora iki hano kuko ndi hafi kugeza 50. but at Zion Temple, I'm a youth. Ariko hano muri Zion ho ndi urubyiruko. Okay. So today's topic, I would like to really walk you through my journey that have culminated to the award that my wife has just introduced. Umutwe w'ibyigwaho rero uyu munsi ndashaka ko tuza kujyana mu buryo tuvugana kubijyanye n'igihembo nahawe nkuko umufasha wanjye amaze kubibabwira. Okay, so the topic today is the rewards of living God's purpose life. Umutwe w'ijambo ravuga ngo kubaho igihembo cyo kubaho bijyanye n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe. So everybody who is here, we know that God has a purpose in our lives. Tuzi neza ko buri muntu wese uri hano Imana imufiteho intego ku buzima bwe. So do you know what is the purpose for you? Ese waba uzi iyo ntego iri ku buzima bwawe? Raise your hand. Niba hari uzi intego y'ubuzima bwe nazamura ikiganza tumubone. Okay? So if you still don't know, please keep searching because there is a purpose for you to achieve in this life. Niba nawe rero uri hano ukaba utazi intego y'ubuzima bwawe, ndaguhiga yuko washakisha ukayimenya kugeza igihe uzayibonera. And that purpose is given to us by God. Kuko iyo ntego twayihawe n'Imana twese. And then if we fulfill that, there are so many rewards, just like the awards that we described today, that come after that. Hanyuma rero ntituzabona ya ntego, hanyuma tukanayigenderamo tukayuzuza, tuzahabwa igihembo nk'uko nanjye nahawe igihembo bamaze kubabwira nabone. Okay? So as it was introduced to everybody today, I was born in Burundi, in our neighboring country. Nk'uko bamaze kubibabwira bamvugaho,
navukiye i Burundi hano mu gihugu cyacu cy'abaturanyi. I was born in Ngagara, Quartier 2. Navukiye mu Ngagara muri quartier ya kabiri. So who is from Ngagara? Ninde waba warabaye mu Ngagara hano? Or from Burundi? Wavuye i Burundi akaba yarabaye mu Ngagara. Okay. So, oh, I know one face over there. Hari isura imwe mbonye nzi. I went to the same high school with him. Twariganye muri secondaire. Okay. So I went to Ngagara. Rero So nabaye mu I was born Ngagara. in Ngagara. Niho navukiye. Okay. And I went to elementary school for 6 years in Ngagara. Primaire cyangwa amashuri yanjye yibanze nayigiye mu Ngagara. For those who may be familiar with the place, it's a place called Kopiko. Ababa bazi aho hantu nahitwa muri Kopiko. Hari abahazi. Okay. So at the end of my elementary school, for those who are familiar with the system of education in Burundi, it is very tough to pass the national exam. Rero nyuma y'amashuri yanjye yibanze abazi systeme y'imyigire i Burundi mu mirerere yaho kugira ngo utsinde icyo cyiciro cya mbere cy'amashuri byari bikomeye. Okay. So I was able to pass the national exam to go from elementary school to go to high school in my first trial. Nashoboye rero gutsinda ibizamini bya leta byo gusoza primaire ninjira muri secondaire. And I actually came second nationwide. Hanyuma bimbera ikindi cyiciro cy'ubuzima cya kabiri. Nibwo ninjiye mu kindi gihugu cya kabiri. I was second in the nation, okay? Nari uwa kabiri mu gihugu, sorry. Yes. So I went from the elementary school, went to a high school called the Collège Notre Dame. That's where I met, I think, Claver over there, BIRIBUZE. Rero naje kujya muri secondaire niho nahuriye n'abavandimwe babiri mubona. Okay. And it was a wonderful high school. Yari secondaire nziza cyane. So I spent there 7 years. Nahize imyaka 7. Okay. I ended up graduating in, so at the end of the secondary school, you can have what they call lettres modernes, scientifique A, scientifique B. Nyuma rero ya secondaire niho naje gufata icyemezo cy'iciciro cya A na B. So I was in scientifique A. Nari muri scientifique nigaga science cyangwa se iby'ubumenyi. Yeah. Which is actually a field that prepare most people to be engineers. Na masomo ategurira abantu kwinjira mu engineer cyangwa se iby'ikoranabuhanga. Yeah. So one of the things actually that my wife said that I would like to touch as well, I was always curious. Ibijyanye n'ibyo umugore wanjye yahoze abambwiraho nari umuntu ushakisha cyane kumenya. Actually before I turned 19, mbere yuko ngeze imyaka 19, I knew every country in the world. Nari nzi buri gihugu cyose kigize isi. The name of its leader and the name of its capital. Nzi igihugu n'umuyobozi wacyo n'umujyi wacyo mukuru. Just for the sake of it. Gusa kugira ngo mbimenye. But that curiosity, it is really what pushed me to continue to grow and go into different areas that I was not familiar with. Ubwo bushake rero bwo kumenya nibwo bwakomeje kunsunikira cyane gukomeza kwinjira mu kwiga no kumenya. Okay. So when I graduated from high school, ndangije secondaire, so I was given options to study at the university in Burundi. Nahawe amahirwe yo kwiga muri University Burundi. No, I was given the options either to go at the university in Burundi. Nari mfite amahitamo yuko nshobora kwigira i Burundi or to go to different countries. Cyangwa se nkaba najya mu kindi gihugu. And I chose to go to China. Nahisemo rero kujya mu Bushinwa. And by the way, China 30 years ago Ubushinwa mu myaka 30 ishize was not this China we know today. Ntago bwari Ubushinwa tuzi uyu munsi. It was not as developed. Ntago bwari buteye imbere. It did not have so many good infrastructures. Ntago bari bafite ibikorwa remezo byiza. And nobody knew what China would become. Nta n'umuntu wari ufite ishusho y'Ubushinwa icyo buzaba cyo. But I decided to take on that challenge to go to pursue my studies in China. Ariko nemeye gufata iyo risk cyangwa se gufata uwo muhigo ndinjira njya mu Bushinwa kwigayo. And when I was in China,
I learned Chinese in order to go to college. ngeze mu Bushinwa byabaye ngombwa ko niga ikirimi cy'Abashinwa kugira ngo nshobore kwigirayo neza mu universite zabo. And one interesting thing happened. Ikintu rero cyanejeje cyabaye, So in China, so in Burundi, in high school, most of the language of education was French. mu Burundi amashuri yisumbuye yose henshi twigaga mu Gifaransa. So when I wanted to learn Chinese, they gave me an English-speaking teacher. Ikibazo rero nahuye nacyo ngeze mu Bushinwa ngiye kwiga Igishinwa, umwarimu bamaye yo kunyigisha Igishinwa yavugaga Icyongereza. So I have to learn Chinese in English. Rero nagomba kwiga indimi ebyiri, nagomba kwiga Igishinwa nkiga n'Icyongereza. Nagomba kwiga Igishinwa ariko noneho nyigira mu Cyongereza nacyo ntizi. Yes. So anyway, so those were real challenges. Ibyo rero nibyo bintu bya mbere byabanje kumpiga. Yes, but I persevered Ariko narakomeje because I had a mission, kuko nari mfite intego, I had a purpose. nari mfite umugambi. I was there in order to get my degree in engineering. Nari naragiye kugira ngo nzasoze amasomo yanjye ajyanye n'ibyo engineer. Okay. So while I was, so when I finished my first year of Chinese, I went to college. Rero ndangije umwaka wa mbere wo kwiga Igishinwa natangiye noneho university. So all my classmates, as many as the group here, were Chinese. Abo twiganaga mu ishuri bari benshi bajya kungana nkamwe bari hano bose bari Abashinwa. And there's only one guy, me, who is not Chinese. Hari umuntu gusa utari Umushinwa umwe ari we ki. Okay. So when you think about being out of your comfort zone, Iyo utekereje rero kuva ahantu wari uguwe neza, that's as out of comfort zone as it gets. umva nimbivuga wumve ko ari ukuvaho wari uguwe neza koko. So on the first day of my class, Umunsi wa mbere ninjiye mu ishuri rero. so it took me a while to figure out where was the classroom, Byarabanje birangora kubanza kumenya ahubwo ari ishuri njyamo. because the classrooms had the names in Chinese characters. Kuko amashuri yari yanditseho mu mibare y'Imashinwa. But I have not studied those characters. Kandi mu Gishinwa narize iby'imibare sinari narabyize. So finally, after using my little learned Chinese after 9 months, I found the classroom. Nyuma rero y'umwanya muremure cyane nkoresha Agashinwa gake nari namaze kumenya nshakisha umubare w'ishuri nagomba kwinjiramo naje kuribona. So imagine if you're 20 years old, you are in China, you're away from your family, away from your home, and then you enter a class like this, and you are the only black student, and all the eyes turn on you. Ibaze rero uri umwana w'imyaka 20 wavuye iwanyu uri mu gihugu cy'amahanga, ntuzi aho ujya n'aho uva, hanyuma ukinjira mu ishuri abantu bose bangana nkamwe ni Abashinwa, wewe nyine we mwirabura urimo wajya kubona ukabona ishuri ryose rirahindukiye rirakureba. Yes. So finally I found a seat next to another classmate. Nagerageje kwiyumanganya nshaka aho nicara. So after 20 minutes listening to the teacher, I asked the classmate, so which chapter are we on? Nyuma y'iminota 20 umwarimu arimo yigisha, nabajije twe twicaranye ndetse ubundi baba bari ku page ya kangahe. And then the student looked at me and said, we have yet to even open the book. Umunyeshuri nabajije arandeba arambwira ngo ya ngo ubu ngubu nibwo tugiye kubumbura igitabo. So I realized it was going to be a long journey. Nahise menya yuko urugendo rugiye kumbera rurerure. But shortly after that, I worked hard. Nyuma yaho nakomeje. So worked hard, tried to learn as much as I could. Narakomeje nkorana umwete ngerageza gukora ibintu byose uko nashobora. So when I realized after the first exam, Hanyuma nza kubona nyuma y'ikizamini cya mbere that my grade was actually among the average. nza gusanga byibuze amanota nabonye ari hejuru y'umurongo fatiro. And then I just realized I just learned Chinese in 9 months. Hanyuma rero naje kwiga Igishinwa. And everybody in that class below average
have grown up with Chinese, and now I use the Chinese I learned in 9 months to pass exam ahead of them. That's when I gain my confidence. dore rero cyaje kuntera gushira amanga naje gusanga nyuma ya examen natsinze byibuze narenze wa murongo bafatiraho wabatsinzwe kandi mu bari baravutse bafikiye mu Bushinwa hari abari batsinzwe bari munsi ya wa murongo nisanze byibuze nawe utsitseho gato hejuru numvise binteye intege zo gukomeza. So a lesson that I learned that day was, in order to grow, you have to get out of your comfort zone. dore isomo nahakuye rero namenye neza yuko kugira ngo ukure bisaba yuko uva hahandi waruguwe neza. Okay. Thank you. So I continued to progress in China. I had my undergrad degree in industrial engineering. narakomeje rero gutyo muri ubwo buzima bwo mu ishuri mu Bushinwa nza kubona diploma yanjye ya mbere. And then I got a master's degree in the Masters of Information Technology. nza kubona masters mu bijyanye n'itangazamakuru IT mu ikoranabuhanga. Sorry. Okay. So after studying in China for 8 years, nyuma yo kwiga mu Bushinwa imyaka 8 I wanted new challenges. naje kubona kandi ibindi byampize bishyashya. So I was looking to get an education in business administration. nashaka kujya kwiga mu bijyanye n'iby'ubucuruzi. So I wanted to go where I could learn that, and I was lucky to have a scholarship to go to the United States of America. nashakishaga rero aho nashobora kubona iryo shuri kubw'amahirwe nza kubona buruse yo kwigira muri Amerika. So I went and attended the university called Appalachian State University. naje kujya muri university yitwa Appalachian State University. Appalachian University Yes. muri So US. one thing I like about that university, they have a tagline. They always say, tagline like a motivation, a slogan. icyo naje rero kubona muri iyo university muri Amerika bafite nk'imvugo. So the tagline says, iyo that- mvugo iravuga ngo the leaders of tomorrow are at Appalachian today. iravuga iyo mvugo y'iryo shuri cyangwa se moto cyangwa ikirangantego cy'iryo shuri handitseho ngo abayobozi b'ejo b'iki gihugu bari muri kino kigo. So for today, I want to use the tagline to this group here. rero uyu munsi ndashaka gukoresha iyo mvugo ku bantu bari hano. I believe that the leaders of tomorrow are at the Zion Temple today. ndahamya neza yuko abayobozi b'iki gihugu b'ejo bari muri Zion Temple uyu munsi. Hallelujah. Hallelujah. So after 2 years of Appalachian State, I went to work at Corning. hanyuma rero mpamaze imyaka 2 muri iyo university natangiye gukora muri Koni. Obviously, my wife talked a lot about my award and Corning, but let's also briefly tell you a little bit about Corning. umufasha yanjye yavuze ku bijyanye n'impano cyangwa se cya gihembo nahawe muri Koni, ariko reka tuvugeho gato ku bijyanye n'aho hantu muri Koni. So how many of you are familiar with Corning Incorporated? ni bande hano bazi imikorere cyangwa imibereho yo muri Koni? icyo kigo ni bande bazi icyo kigo cyitwa Koni hano? So how many in this room are using the internet? ni bande bangahe bari hano bakoresha internet? How many in this room are using the iPhone, the iPad, the Samsung? ni bangahe bakoresha zino telefone zigezweho cyangwa ama iPad, ama Samsung smartphones? Okay. So if you use any one of those, you are using Corning products. niba rero hari umuntu ukoresha ibyo byose amatelefone n'ibindi by'ama iPads, mumenye ko mikoresha ibintu byavuye muri Koni. So two of the leading, so Corning is a company that was founded in 1851. It's more than 167 years old. ni ikigo cyatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na rimwe. 18. igihumbi kimwe magana inani mirongo itanu na rimwe. Yes. So the mission of Corning
is actually, or the purpose, you know, we've talked about purpose today, of Corning is in innovating in life-changing technologies. intego ya koni kuko turiyo turavuga ku buzima bw'intego uyu munsi intego yabo y'icyo kigo yari uguhindura ubuzima